నా వాయిస్ వినపడుతుంది కదా? నా వాయిస్ క్లారిటీ ఉంది కదా? ఎవరో ఒకరు మెసేజ్ చేయండి. Yesterday we discussed about the analog communication system and block diagram of analog communication system. So you have to study what I sent to you. Okay. The material what I sent to you, you have to study. These are running notes and very easy to understand. Okay. Now we'll discuss about the basic concepts of signals and systems. So generally whenever the signal, whenever any signal having low frequency, it travels shorter distances. Whenever a signal which is having high frequency, it travels to longer distances. So that's why low frequency signal, to transmit a low frequency signal to longer distances, we have to convert it to high frequencies. So if you want to transmit low frequency signal to high frequencies, low frequency signal to longer distances, then we have to convert low frequency signal to high frequency signal. This process is called modulation. This process is called modulation. That is the thing yesterday we studied. This is the very basic definition of modulation. So basic definition of modulation is conversion of modulation is a process of conversion of low frequency signal to high frequency signal. Okay. Next, generally, where this concept arises, modulation concept, where this modulation concept arises. So, this modulation concept arises in Fourier transform. In Fourier transform, that is nothing but frequency shifting property of the Fourier transform. Frequency shifting property of Fourier transform. From this frequency shifting property, we do modulation. Okay. Next. So now we have to study what is meant by frequency shifting property and what is meant by Fourier transform and what is meant by modulation property. Today we have to discuss those things. So now what is meant by Fourier transform? Generally, Fourier transform, why we are going to Fourier transform? Why we have to study the Fourier transform of a signal? సో మనకు సిగ్నల్ ఉంది, ఆ సిగ్నల్ ఉంది కానీ దాని గురించి ఇంకా తెలుసుకోవాలి. ఓకే, సో అందువల్ల మనం ఎక్కడికి పోతాం అంటే ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. సో టైం డొమైన్లో మనకు చాలా డొమైన్స్ ఉంటాయి. మనకు టైం డొమైన్, ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ అండ్ జెడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, లాప్లాస్ డొమైన్, జెడ్ డొమైన్ అని అన్నీ డిఫరెంట్ డొమైన్స్ అన్నమాట. సో ఈ డొమైన్స్ అన్నిటినీ మనం చదివితే, ఈ డొమైన్స్ అన్నిటినీ మనం సిగ్నల్ గురించి డిస్కస్ చేస్తే ఆ సిగ్నల్ నుంచి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. అందువల్ల సో ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈజ్ ఎ డొమైన్. సో అవర్ సిగ్నల్ ఈజ్ ఇన్ టైమ్ డొమైన్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ ద సిగ్నల్ ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్. ఓకే, సో ఎందుకు ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్కి వెళ్తాము అంటే, మనం ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్కి వెళ్ళడం వల్ల ఏం యూజ్, వాట్ ఈస్ ద నెసెసిటీ ఆఫ్ చేంజింగ్ డొమైన్, టైమ్ డొమైన్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్. ఎందుకు మనం ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎందుకు చదివారు మీరు ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్ అంటే, టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద సిగ్నల్. ఒక సిగ్నల్ని టైం డొమైన్లో చూస్తే టైం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వస్తాయి మనకు. టైం పీరియడ్ ఎంత, టైం పీరియడ్ ఎక్కడి నుంచి ఎంత అవుతుంది, ఆ టైం కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ టైం డొమైన్లో తెలుస్తాయి మనకు. అదే ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కనుక్కుంటే ఆ సిగ్నల్కి ఏం తెలుస్తాయి మనకు అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తెలుస్తాయి. ఫ్రీక్వెన్సీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే స్పెక్ట్రమ్ కావచ్చు, లేదా బ్యాండ్విడ్త్ కావచ్చు, ఫ్రీక్వెన్సీ కావచ్చు, ఇంకా ఏదైనా ఫ్రీక్వెన్సీకి సంబంధించిన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తెలుస్తాయి. మనము ఫోరియర్ డొమైన్లోకి వెళ్తాం, ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేది చదువుకుంటాం. నా
frequency shifting property. Now, what is meant by Fourier transform? Fourier transform is nothing but representation of time domain signal into frequency domain signal. So Fourier transform is nothing but representation of time domain signal. Time domain signal ni frequency domain signal represent చేయడాన్ని Fourier transform అంటారు. The formula for Fourier transform is, let's consider x of f is a signal. X of f is nothing but Fourier transform of x of t. ఇది మీరు ఆల్రెడీ చదివింటారు. x of t యొక్క Fourier transform x of f. ఫార్ములా వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ x of t exponential of minus j 2 pi f t dt. This is the formula. Integral minus infinity x of t e power అంటే exponential of minus j 2 pi f t dt. అదే x of t ని ఏమంటారు? ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ x of f. x of f యొక్క ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఏంటి? x of t. x of t యొక్క ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఏంటి? x of f. ఇది మీరు ఆల్రెడీ చదివారు. So inverse Fourier transform formula is nothing but x of t is equal to integral minus infinity x of f e power j 2 pi f t dt. So inverse Fourier transform we are getting here positive sign. For Fourier transform we are getting here negative sign. Adakati guర్తుపెట్టుకోండి. Fourier transform lo negative sign వస్తుంది. Inverse Fourier transform positive sign అనేది. So now we have to discuss about the Fourier transform frequency shifting property. Fourier transform యొక్క frequency shifting property మనము తెలుసుకోవాలి. So frequency shifting property is also called as modulation property. It is very very important. So frequency shifting property అంటే ఏంటి? Modulation property. Okay. Now let consider x of t is our signal. X of t is our signal. So Fourier transform of x of t is equal to x of f equal to formula में integral minus infinity x of t power minus j 2 pi of t. And now our signal x of t, let us consider our signal x of t is multiplied with exponential signal. మన signal x of t exponential signal తో multiply అయింది అనుకోండి. ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ j 2 pi f naught t తో మల్టిప్లై అవుతుంది. అయితే అప్పుడు ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ x of t into e power j 2 pi f naught t is nothing but x of f minus f naught. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో whenever our signal multiplied with, ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, whenever our signal multiplied with the exponential signal, then Fourier transform is nothing but x of f minus f naught. So here what happens means our message signal frequency, the x of t signal, message signal frequency ఎక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతుంది? f naught కి షిఫ్ట్ అవుతుంది. What is the meaning of this? Our signal x of t యొక్క frequency f. Okay. ఈ f ఎక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతుంది? f naught కి షిఫ్ట్ అవుతుంది. సో హియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ షిఫ్టెడ్ టు f naught అని మీరు సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ చదువుకోయినారు. ఓకే. సో వెన్ అవర్ సిగ్నల్ మల్టిప్లైడ్ విత్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిగ్నల్, దెన్ అవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ f ఈజ్ షిఫ్టెడ్ టు f naught. ఓకే. నెక్స్ట్, now we have to prove this theorem. So how we have to prove here is our signal Fourier transform formula x of t is equal to integral minus infinity x of t exponential of minus j 2 pi f t dt. Now our signal multiplied with exponential signal, then what happens? So here x of t, whenever x of t is multiplied with exponential signal, then what is the Fourier transform formula? x of t place లో ఏం పెట్టాలి?
ఇక్కడ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ప్లేస్లో ఇది పెట్టాలి. అంటే ఏమవుతుంది చూడండి, ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఇంటూ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే టూ బై ఎఫ్ నాట్ టీ ఇదంతా ఇక్కడికి వస్తుంది. Exponential of minus j by t dt. So when our signal x of t is multiplied with the exponential signal, then Fourier transform is like this. Now if you simplify this, then what happens? X of t into exponential of minus common తీయండి రెండిట్లో minus common తీస్తే exponential of minus j2 by f minus f naught into t dt. Now Fourier transform of x of t exponential of j2 by f naught t is nothing but దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు, f of f minus f naught. ఇక్కడ f minus f naught ఉంది కదా, అందువల్ల x of f minus. సో ఈ 3 స్టెప్స్ ద్వారా మనము ఏం తెలుసుకున్నాము? అంటే whenever our signal is x of t, the frequency is f. Whenever our signal x of t, the frequency is f. But whenever our signal is multiplied with exponential signal, when our signal multiplied with exponential signal, then what happens? Our frequency is shifted to where? f నుంచి ఎక్కడికి? f naught కి షిఫ్ట్ అవుతుంది. సో దాన్ని మనం diagrammatic form లో చూస్తాం. If you see this property in diagrammatic form, then this is the diagrammatic form. So what happens here means, so before multiplication, before ఎట్లా ఉంటుంది మన సిగ్నల్? ఈ విధంగా ఉంటుంది, 0 to f frequency, f minus. Okay, whenever our signal multiplied with exponential signal, x of t exponential signal, అప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుంది? షిఫ్ట్ అవుతుంది. f naught కి షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ 0 to f ఉండేది, 0 దగ్గర ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతుంది? f naught కి షిఫ్ట్ అవుతుంది. f naught కి షిఫ్ట్ అవుతుంది. f naught plus f naught minus f minus f naught, f minus f naught కి షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఈ విధంగా షిఫ్ట్ అవుతుంది. దీన్నే ఇంకా కొద్దిగా మాడిఫై చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే, ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిగ్నల్ బదులు దేంతో మల్టిప్లై చేస్తాం? కాస్తో మల్టిప్లై చేస్తాం. కొద్దిగా మాడిఫికేషన్ చేస్తాం. సో ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిగ్నల్తో మల్టిప్లై చేస్తే మన ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ నుంచి ఎక్కడికి పోయింది? f naught కి పోయింది. అంటే 0 నుంచి ఇక్కడ నుంచి f నుంచి f naught కి పోయింది. అదే కాస్తో మల్టిప్లై చేసినాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది చూడాలి. So whenever our signal x of t is multiplied with the cos signal, then x of t into cos 2 pi f naught t, then exponential of minus j2 pi f dt. Now this cos 2 pi f naught t can be written as, this cos 2 pi f naught t can be written as e power j2 pi f naught t plus e power minus j2 pi f naught t. So cos theta name రాసు, cos theta e power j theta plus e power minus j theta by 2 అని రాయొచ్చు. తెలుసు కదా, ఇది ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫార్ములా. సో cos theta equal to e power j theta plus e power minus j theta by 2. ఇది theta. Okay, now if you multiply this exponential of minus j2 pi f t to దీంతో మల్టిప్లై చేయాలి, e power minus j theta దీంతో మల్టిప్లై చేయాలి. డివైడ్ చేస్తే, సింప్లిఫై చేస్తే ఏమవుతుంది తెలుసా? సో ఈ 1/2 కామన్ వస్తే ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ x of t e పవర్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్, e అంటే ఏంటి? ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ j2 pi f naught t ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ మైనస్ j2 pi f naught t j2 pi f t dt ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ x of t e పవర్ మైనస్ j2 pi f naught t e పవర్ మైనస్ j2 pi f naught t ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ j2 pi f t dt. ఇంకా దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఇందులోంచి మైనస్ j కామన్ తీయండి, ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్లో మైనస్ j కామన్ తీయండి, మైనస్ j2 pi f కామన్ తీయండి, మైనస్ j2 pi కామన్ తీస్తే ఏమొస్తుంది? f మైనస్ f naught dt వస్తుంది. ఇక్కడ ఈ రెండిట్లో మైనస్ j2 pi f కామన్ తీయండి, మైనస్ j కామన్ తీస్తే
f plus f naught, f plus t ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఈ విధంగా వస్తే ఈ అంతటిని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, ఎక్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ మైనస్ ఎఫ్ నాట్ అని రాసుకోవచ్చు. ఎఫ్ మైనస్ ఎఫ్ నాట్ ఉంది కదా, దీని అంతటిని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, ఎక్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ప్లస్ ఎఫ్ నాట్. సో దీన్ని మనం చాలా జాగ్రత్తగా చూస్తే, బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ ఈక్వేషన్, what we came to know that here, if we observe this equation, what we came to know that this is nothing but Fourier transform of x of t cos 2 pi f c t kada, f naught ఇది Fourier transform of ఇది దీన్ని. సో Fourier transform of x of t cos 2 pi f naught అంటే ఇది. సో దీన్ని మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే, whenever our signal is multiplied with x of t and x of t, our signal x of t అనుకుంటే cos 2 pi f naught తో మల్టిప్లై అయితే ఏమైంది ఇక్కడ చూడండి, మన ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఎక్కడికి షిఫ్ట్ అయింది, ఎఫ్ నాట్ కి షిఫ్ట్ అయింది. ఇంకా ఎక్కడికి షిఫ్ట్ అయింది, మైనస్ ఎఫ్ నాట్ కి కూడా షిఫ్ట్ అయింది. ఓకే, సో అవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, మన మెసేజ్ సిగ్నల్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ అంటే ఏంటి, ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అంటే మెసేజ్ సిగ్నల్, ఎక్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ అంటే మెసేజ్ సిగ్నలే, మెసేజ్ సిగ్నల్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ కదా. సో మన మెసేజ్ సిగ్నల్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఎక్కడికి షిఫ్ట్ అయింది, ఎఫ్ నాట్ కి షిఫ్ట్ అయింది. అలానే మన మెసేజ్ సిగ్నల్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఎక్కడికి షిఫ్ట్ అయింది, మైనస్ ఎఫ్ నాట్ కి షిఫ్ట్ అయింది. మైనస్ ఎఫ్ నాట్, ఇది మీరు ఎస్ఎస్లో చదువుకుంటారు కదా షిఫ్టింగ్. సో ఎఫ్ నాట్ కి షిఫ్ట్ అయింది. సో ఆ విధంగా when our message signal shifted to f naught, our message signal shifted to minus f naught, and amplitude ఏమైంది, హాఫ్ అయింది. The amplitude becomes half, 1/2 కదా, 1/2 అయింది. దీన్నే మనము డయాగ్రామాటిక్ ఫామ్ లో చూస్తే, దిస్ ఈజ్ అవర్ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎఫ్. ఇది ఎక్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ని ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేద్దాం, ఎక్స్ ఆఫ్ 0 to f మైనస్ ఎఫ్, ఈ విధంగా ఉంటుంది మన మెసేజ్ సిగ్నల్. ఇది మన మెసేజ్ సిగ్నల్. ఓకే, నౌ when this message signal is multiplied with cos signal, తో మల్టిప్లై అయింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది అప్పుడు, మన మెసేజ్ సిగ్నల్ ఇదంతా, ఈ మెసేజ్ సిగ్నల్, దిస్ మెసేజ్ సిగ్నల్ షిఫ్టెడ్ టు ప్లస్ ఎఫ్ నాట్, దిస్ మెసేజ్ సిగ్నల్ is shifted to మైనస్ ఎఫ్ నాట్. సో లైక్ దట్, దిస్ ఈజ్ అవర్ సిగ్నల్, మెసేజ్ సిగ్నల్ 0 to f ఉంటుంది. ఈ మెసేజ్ సిగ్నల్ని ఎప్పుడైతే కాస్ తో మల్టిప్లై చేసినాం అనుకోండి, కాస్ 2 pi f naught తో మల్టిప్లై చేసినాం అనుకోండి, కాస్ 2 pi f naught t తో మల్టిప్లై చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది, అవర్ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఈ షిఫ్టెడ్. ఈ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఉంది కదా, ఈ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఎఫ్ నాట్ కి షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఈ మెసేజ్ సిగ్నల్ మైనస్ ఎఫ్ నాట్ కి షిఫ్ట్. ఈ విధంగా మెసేజ్ సిగ్నల్ 0 దగ్గర ఉన్న మెసేజ్ సిగ్నల్, 0 దగ్గర ఉన్న మెసేజ్ సిగ్నల్ షిఫ్ట్ అవుతుంది, ప్లస్ ఎఫ్ నాట్ అండ్ మైనస్ ఎఫ్ నాట్. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ. దిస్ ప్రాపర్టీ ఈస్ కాల్డ్ మాడ్యులేషన్ ప్రాపర్టీ. దిస్ ప్రాపర్టీ ఈస్ కాల్డ్ మాడ్యులేషన్ ప్రాపర్టీ. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 2 marks. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై మాడ్యులేషన్ ప్రాపర్టీ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అన్నాడు అనుకోండి, ఏం చేయాలి అంటే మీరు ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ముందు ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్టింగ్ ప్రాపర్టీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత కాస్ట్తో మల్టిప్లై చేసి ఈ విధంగా దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో ఈ డయాగ్రామ్ని ఒకసారి చూస్తే మొదటిసారి చెప్పుకుంటున్నాం, whenever our signal is multiplied with cos signal means high frequency signal. cos signal అంటే ఏంటి, ఇక్కడ cos 2 pi f naught t కదా, ఈ cos 2 pi f naught t ని ఏమంటారు, హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ అంటారు. ఏమంటారు, హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్. మన సిగ్నల్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ కదా, ఈ ఎక్స్ ఆఫ్ టీని ఏమంటారు, మెసేజ్ సిగ్నల్ అంటారు, విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ. మన మెసేజ్ సిగ్నల్ ఎప్పుడు కూడా లో ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఎక్స్ ఆఫ్ టీని లో ఫ్రీక్వెన్సీ మెసేజ్ సిగ్నల్ అంటారు. ఇక్కడ కాస్ తో మల్టిప్లై చేసినాం కదా, ఈ కాస్ ని ఏమంటారంటే హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్. ఓకే, సో whenever our message signal is multiplied with the high frequency signal, whenever our message signal is multiplied with the high frequency signal, then what happens, our message signal is shifted to
high frequency. Our message signal is shifted to high frequency. Plus f ki potundi minus f naught ki potundi. Plus f naught ki potundi minus f naught ki kuda potundi. So adi aa point meeru gurtu pettukovali. Whenever our signal multiplied with high frequency signal, our message signal is shifted to minus f naught and plus f naught. Okay. This is called modulation property. So ఇక్కడ రాష్ట్ర చూడండి, whenever our signal is multiplied with a high frequency signal, then high frequency signal అంటే ఏంటి, cos signal, message signal అంటే x of t, then the spectrum of x of t shifted to plus or minus f naught. ఎక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతుంది, plus or minus f naught. and amplitude ఏమవుతుంది, amplitude half అవుతుంది. ఏమవుతుంది, amplitude half. So the above principle is called modulation theorem or modulation property. So ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇంతవరకు మనం మాడ్యులేషన్ అంటే ఏంటి ఏం తెలుసుకున్నాము. మాడ్యులేషన్, వాట్ ఈస్ ద మాడ్యులేషన్ అంటే, మాడ్యులేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్టింగ్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ టు హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్. లో ఫ్రీక్వెన్సీ నుంచి హై ఫ్రీక్వెన్సీ కన్వర్ట్ చేయడాన్ని మాడ్యులేషన్ అని అంటారు. సో లో ఫ్రీక్వెన్సీ నుంచి హై ఫ్రీక్వెన్సీకి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం? హౌ వి కన్వర్ట్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ టు హై ఫ్రీక్వెన్సీ? హౌ వి కన్వర్ట్? వి మల్టిప్లై అవర్ మెసేజ్ సిగ్నల్ టు హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్. వి మల్టిప్లై అవర్ మెసేజ్ సిగ్నల్ టు high frequency signal. Then what happens? Our message signal shifted to high frequency. So మన మెసేజ్ సిగ్నల్ 0 దగ్గర ఉన్న దగ్గర పోయింది, హై ఫ్రీక్వెన్సీ పోయిందా లేదా, హై ఫ్రీక్వెన్సీ. సో దట్ ఈస్ మాడ్యులేషన్ థియరం లేదా మాడ్యులేషన్. సో మాడ్యులేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ whenever our message signal multiplied to high frequency signal, then it is shifted to high frequency signal. Okay, now so ఈ ప్రాసెస్ అంతా, ఈ మాడ్యులేషన్ అంతా తెలుసుకున్నారు కదా. ఇప్పుడు ఈ మాడ్యులేషన్ అంతా జరగాలి అంటే మనకి ఎన్ని సిగ్నల్స్ కావాలి, 2 సిగ్నల్స్. మనకి ఎన్ని సిగ్నల్స్ కావాలి, 2 signals. To do the modulation process we require 2 signals. One is message signal, second one ఏంటి, ఇంకోటి హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్. సెకండ్ వన్ ఏంటి, మన మెసేజ్ సిగ్నల్, ఇంకోటి ఏంటి హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ కదా. 2 టైప్స్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ కావాలి. దీన్ని ఏమంటారు, మెసేజ్ సిగ్నల్ అంటారు. ఇంకొక సిగ్నల్ ఏమంటారు, హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్. హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ అంటే కాస్త మల్టిప్లై చేసినాం కదా అది. ఈ హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ని ఏమంటారు అంటే క్యారియర్ సిగ్నల్ అని అంటారు. ఏమంటారు, క్యారియర్ సిగ్నల్. So to do the modulation we require 2 types of signals. One is message signal, which is having low frequency signal. Another one is high frequency signal, which is called carrier signal. So message signal kavali, carrier signal kuda kavali, modulation cheyali. To do the modulation we require 2 signals. So message signal and carrier signal. Now we will see the exact definition of the modulation. So ఇంతవరకు మనం చదువుతున్న మాడ్యులేషన్ ఏమంటారు అంటే, మనం మాడ్యులేషన్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్టింగ్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ టు హై ఫ్రీక్వెన్సీ కదా. ఆ డెఫినేషన్ ఏమంటారంటే ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ డెఫినేషన్ అని అంటారు. ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ డెఫినేషన్. Now we have to discuss exact definition of modulation. This is very, very important. Exact definition of modulation. Okay, now you study this definition. Okay, so we will discuss doubt session. ఒక 5 నిమిషాల ముందర మనం డిస్కస్ చేద్దాం డౌట్స్. ఓకే, సో మాడ్యులేషన్ డెఫినేషన్ చూడండి. Modulation is the process of changing some of characteristics of high frequency carrier signal in accordance with the instantaneous value of low frequency signal. ఈ డెఫినేషన్ మీరు ఎక్కడ కూడా
చెప్పాలంటే modulation definition. ఒకసారి బాగా చదవండి. Modulation is the process of changing some of the characteristics. Some of the characteristics అంటే ఏంటి? Amplitude, frequency, phase. So it is the process of changing amplitude, frequency or phase of దేని యొక్క high frequency carrier signal. High frequency carrier signal. High carrier signal యొక్క amplitude, frequency, phase చేంజ్ చేయాలి. ఎలా చేంజ్ చేయాలి? According to message signal. Message signal ఆధారంగా క్యారియర్ సిగ్నల్ యొక్క ఆంప్లిట్యూడ్ చేంజ్ చేయొచ్చు, లేదా ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ చేయొచ్చు, లేదా ఫేజ్ కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు. సో ఇది ఎగ్జాక్ట్ డెఫినేషన్, మాడ్యులేషన్ డెఫినేషన్. సో మాడ్యులేషన్ ఇది ఒకసారి బాగా మీరు నిద్రలోకి అడిగినా కూడా చెప్పాలి. మాడ్యులేషన్ డెఫినేషన్ ఎగ్జాక్ట్ డెఫినేషన్ ఇది. సో మాడ్యులేషన్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ చేంజింగ్. ఏం చేంజ్ చేయాలి? ఆంప్లిట్యూడ్ అన్న చేంజ్ చేయొచ్చు. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఏంటి? ఆంప్లిట్యూడ్, ఫ్రీక్వెన్సీ, ఫేజ్ ఏదన్నా చేంజ్ చేయొచ్చు. ఆంప్లిట్యూడ్ అన్న, ఫ్రీక్వెన్సీ అన్న, ఫేజ్ అన్న చేంజ్. దేనివి చేంజ్ చేయాలి? క్యారియర్ సిగ్నల్, హై ఫ్రీక్వెన్సీ క్యారియర్ సిగ్నల్వి చేంజ్ చేయాలి. ఓకే, హై ఫ్రీక్వెన్సీ క్యారియర్ సిగ్నల్వి చేంజ్ చేయాలి. ఆంప్లిట్యూడ్ చేంజ్ చేయొచ్చు, లేదా ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ చేయొచ్చు, ఫేజ్ చేంజ్. ఎలా చేంజ్ చేయాలి? అకార్డింగ్ టు ద మెసేజ్. So according to message signal, we can change amplitude, frequency or phase of carrier signal. Carrier signal అంటే high frequency signal, message signal అంటే low frequency signal. సో ఇది ఒకసారి డెఫినేషన్ నీట్గా చదవండి, ఇప్పుడే చదవండి. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్. సో మాడ్యులేషన్ is nothing but changing characteristics. ఓకే, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చేంజ్ చేయాలి. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఏంటి? ఆంప్లిట్యూడ్, ఫేజ్, ఫ్రీక్వెన్సీ. దేనివి చేంజ్ చేయాలి? హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ చేంజ్. దేనివి? హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ చేంజ్ చేయాలి. ఎలా చేంజ్ చేయాలి? దేని ఆధారంగా చేంజ్ చేయాలి అంటే మెసేజ్ సిగ్నల్. అకార్డింగ్ టు మెసేజ్ సిగ్నల్ వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ characteristics of carrier signal. That is the definition. Next, the above definition is called time domain definition. Another definition of modulation is nothing but conversion of low frequency signal to high frequency signal. దీన్ని frequency domain definition అంటారు. ఓకే, దీన్ని టైమ్ డొమైన్ డెఫినేషన్ అని అంటారు. దీన్ని టైమ్ డొమైన్ డెఫినేషన్ అంటారు, దాన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ డెఫినేషన్ అని అంటారు. మీరు మెయిన్గా ఈ డెఫినేషనే రాయాలి. మాడ్యులేషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్. ఓకే, there are so many types of modulation techniques in the analog communication system. So what are they means? So modulation generally 3 types: analog modulation, pulse modulation and digital modulation. Analog modulation, pulse modulation, digital modulation. This analog modulation again 3 types: AM, FM, PM. Amplitude modulation, frequency modulation, phase modulation. And this amplitude modulation is again 3 types: DSBSC, SSBSC, VSBSC. And FM, PM, these 2 are called angle modulation. And pulse modulation 2 types: pulse analog, pulse digital. Pulse analog means PAM, PWM, PPM. Pulse digital means PCM, delta modulation, AD, PCM, DPCM, AD, ADM, like this. So that's all. In digital modulation, there is 2 types of modulation techniques: binary and MRA. Binary modulation techniques, ASK, FSK, PSK. MRA modulation techniques are these things. Now, in analog communication system, so in this semester, you have to study all these things. You have to study these things. AM గురించి తెలుసుకోవాలి, DSBSC, SSBSC, VSBSC, FM, PM and pulse analog. Okay, so these things you study in first unit. Idi me first unit, idi me first unit, idi me second unit,
ఇది మీ సెకండ్ యూనిట్, ఇది మీ ఫోర్త్ యూనిట్. ఓకే, సో పల్స్ అనలాగ్ మాడ్యులేషన్ ఫోర్త్ యూనిట్. నెక్స్ట్ ఏఎం వచ్చేసి ఏఎం గురించి కంప్లీట్గా ఫస్ట్ యూనిట్, అండ్ ఎఫ్ఎండిఎం అనేటివన్నీ మన సెకండ్ యూనిట్. సో నౌ we have to see the definitions, very important definitions. సో మనము ఏం చేంజ్ చేస్తాం? మాడ్యులేషన్ అంటే ఏంటి? చేంజింగ్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. మాడ్యులేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ చేంజింగ్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. దేని క్యారెక్టరిస్టిక్స్? క్యారియర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఎలా, దేని ఆధారంగా చేంజ్ చేయాలి అంటే మెసేజ్ సిగ్నల్ కదా. సో ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ 3 టైప్స్, 3 చేంజెస్: ఆంప్లిట్యూడ్ చేంజెస్, ఫేజ్ చేంజెస్, ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ చేయొచ్చు. Suppose let us consider if we change the carrier signal యొక్క amplitude change చేసినాం, దీని యొక్క carrier signal వేటివి చేంజ్ అవుతాయి? carrier signal characteristics చేంజ్ అవుతాయి. ఓకే, if carrier signal amplitude changes, amplitude change చేసినాం దాన్ని ఏమంటారు? amplitude modulation అని అంటారు. ఈ amplitude modulation లో frequency phase కాన్స్టాంట్ ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ okay, now similarly when carrier signal frequency changes, అయింది అనుకోండి, ఏం మాడ్యులేషన్ అంటారు? ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ అంటారు. సో ఆంప్లిట్యూడ్, ఫేజ్ కాన్స్టాంట్. సిమిలర్లీ క్యారియర్ సిగ్నల్ యొక్క ఫేజ్ చేంజ్ అయింది అనుకోండి, ఏమంటారు దాన్ని? ఫేజ్ మాడ్యులేషన్ అని. సో ఆంప్లిట్యూడ్, ఫ్రీక్వెన్సీ కాన్స్టాంట్ ఉంటాయి. ఓకే, సో దేని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చేంజ్ అవుతాయంటే క్యారియర్ సిగ్నల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చేంజ్ అవుతాయి. హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చేంజ్ అవుతాయి. సపోజ్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ అంటే క్యారియర్ సిగ్నల్ యొక్క ఆంప్లిట్యూడ్ చేంజ్ అయితే దాన్ని ఆంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ అంటారు. క్యారియర్ సిగ్నల్ అంటే హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ అయిందనుకోండి, దాన్ని ఏమంటారు? ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ అని అంటారు. సపోజ్ క్యారియర్ సిగ్నల్ యొక్క ఫేజ్ చేంజ్ అయిందనుకోండి, దాన్ని ఫేజ్ మాడ్యులేషన్ అని అంటారు. ఓకే, ఆంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఫేజ్ కాన్స్టాంట్, ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్లో ఆంప్లిట్యూడ్ ఫేజ్ కాన్స్టాంట్. ఇది ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్. సో ఫేజ్ మాడ్యులేషన్లో ఆంప్లిట్యూడ్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాన్స్టాంట్. సో క్యారియర్ సిగ్నల్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అకార్డింగ్ టు మెసేజ్ సిగ్నల్. నెక్స్ట్ బేస్ బ్యాండ్ సిగ్నల్. సో బేస్ బ్యాండ్ సిగ్నల్ అంటే ఏంటి అంటే 2 టైప్స్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ ఉంటాయి మనకు. జనరల్గా బేస్ బ్యాండ్ సిగ్నల్ అంటే ఏ సిగ్నల్ వితౌట్ మాడ్యులేషన్ చేయకముందు ఉన్నటువంటి సిగ్నల్ని బేస్ బ్యాండ్ సిగ్నల్ అంటారు. ఆఫ్టర్ మాడ్యులేషన్ అంటే మాడ్యులేషన్ చేసిన తర్వాత ఉన్నటువంటి సిగ్నల్ని బేస్ బ్యాండ్ పాస్ సిగ్నల్ అని అంటారు. 2 టైప్స్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ అకార్డింగ్ టు మాడ్యులేషన్. మాడ్యులేషన్ చేయకముందు సిగ్నల్ని బేస్ బ్యాండ్ అంటారు, మాడ్యులేషన్ చేసిన తర్వాత బ్యాండ్ పాస్ అంటారు. సో ఈరోజుకి ఇంతవరకు చాలండి, ఇంకా 5 మినిట్స్ ఉంది. సో మనం థర్డ్ సెషన్ చెప్పుకుందాము ఇంతవరకు చెప్పిన క్లాసుల్లో. అండ్ టుమారో వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ టుమారో కాదు, డే ఆఫ్టర్ టుమారో. ఓకే, బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్, లేదా యూజెస్ ఏమన్నా. సో ఎందుకు, వాట్ ఈస్ ద నెసెసిటీ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్, వీ హ్యావ్ టు స్టడీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, సో ఎవరైనా డౌట్లు ఉంటే మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని అడగండి, లేదా అంటే చాట్ బాక్స్లో నాకు చెప్పండి, నేను డౌట్స్ క్లియర్ చేస్తాను. ఇంతవరకు చెప్తున్న దాంట్లో మొన్నటి నుంచి వాయిస్ వినపడడం లేదు సార్.
ఇప్పుడు క్లాస్ మొత్తమా? హలో సార్. ఇప్పుడా క్లాస్ మొత్తమా? ఇప్పుడు వినపడుతుందా? ఓకే సార్. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. If you have any doubts, ask me. సార్ వన్స్ అగైన్ బ్యాండ్ సిగ్నల్ చెప్పండి సార్. ఏది? బేస్ బ్యాండ్ సిగ్నలా? హలో సార్. బేస్ బ్యాండ్ Yes, సిగ్నలా? సో బేస్ బ్యాండ్ సిగ్నల్ అంటే ఏంటి అంటే మాడ్యులేషన్ చేయకముందు. సో బిఫోర్ మాడ్యులేషన్ we call it as base band signal. After modulation we call it as band pass signal. మాడ్యులేషన్ చేసిన తర్వాత బ్యాండ్ పాస్ అంటారు, మాడ్యులేషన్ చేయకముందు ఉన్న సిగ్నల్ని బేస్ బ్యాండ్ సిగ్నల్ అని అంటారు. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఇంతకుముందు చెప్పిన క్లాసుల్లో? ఓకే, ఇది చదువుతుండండి మీరు. నేను పంపించిన మెటీరియల్ చదవండి. నేను ఇంకొకటి ఏంటంటే యూట్యూబ్లో కూడా పెడతాను. నేను చెప్పిన క్లాసులు ఇప్పుడు ఉన్నాయి కదా, అవి కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను, మళ్ళీ ఒకసారి వినండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు చెప్పిన క్లాసు మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్లో కూడా వినండి, మీకు కూడా అర్థమవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఇచ్చిన మెటీరియల్ డైలీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ చదవండి. సో క్లాసులకి చాలా తక్కువ మంది వస్తున్నారే. నా క్లాస్కైనా మిగతా క్లాసులు కూడా అంతేనా? ఓకే, ఎనీహౌ యూ స్టడీ వెల్ అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆస్క్ మీ. ఓకే, మీరు వాట్సాప్లో అన్నా మెసేజ్ చేయండి, లేదా డౌట్ సెషన్లో అన్నా మీరు అడగండి, రాసుకొని పెట్టుకోండి. మన కాలేజ్ స్టార్ట్ అయితే మనము రిపీట్ చేద్దాము, ప్లస్ ఇంకొకసారి చెప్పుకుందాం, ఏది డౌట్స్ కూడా చెప్పుకుందాం. ఓకే, సో నేను పంపించాను కదా మెటీరియల్, చదవండి మీరు. యూట్యూబ్లో కూడా నేను అప్లోడ్ చేస్తాను. ఈరోజు నాకు టైం ఉంటే అప్లోడ్ చేస్తాను, లేదంటే డే ఆఫ్టర్ టుమారో అప్లోడ్ చేస్తాను. మీరు అది వినండి, క్లాసులు 1 2 3 క్లాసెస్ వినండి. ఓకే, ఎన్ని క్లాసులు చెప్తే అన్ని. సో ఐఎమ్ ఛానల్ నేమ్ సార్. ఛానల్ నేమ్ నేను పంపిస్తాను, లింక్ పంపిస్తాను. సో పీడిఎఫ్ పెట్టినాను కదా నేను గ్రూప్లో, మళ్ళీ పెడతానులేండి. ఏసీఎస్ యూనిట్ 1 అని మళ్ళీ పెడతాను, మీరు చూడండి. నేను ఈ యూట్యూబ్లో కూడా అప్లోడ్ చేసి మీకు లింక్ పంపిస్తాను. ఓకే, హౌ వి మల్టిప్లై ఎక్స్పోనెన్షియల్ టర్మ్ టు మెసేజ్ సిగ్నల్. మెసేజ్ సిగ్నల్ని ఎక్స్పోనెన్షియల్ టర్మ్తో మల్టిప్లై ప్రాక్టికల్గా అంటే చేయొచ్చు. ఓకే, అది సిగ్నల్ తీసుకొని మల్టిప్లై చేసి అవుట్పుట్ సిగ్నల్ ఎలా వస్తుందని చేయొచ్చు. కానీ మనం ఇక్కడ ఎక్కువ థియరిటికల్ పార్ట్ చదువుతాం. థియరిటికల్ పార్ట్ అంటే మ్యాథమెటికల్ పార్ట్. సో మీరు ఎస్ఎస్లో చేసింటారు కదా, ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ సైన్ టీ ఏంటో ఏమొస్తుంది, డెల్టా ఆఫ్ టీ వస్తుంది అన్నమాట. ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ దట్ ఏమొస్తుంది, ఈక్వేషన్ డిరైవ్ చేసింటారు కదా, ఆ ఈక్వేషన్స్ని మీరు గ్రాఫ్ కూడా వేసింటారు అక్కడ. అది మనం ఇక్కడ చదువుతాం. ప్రాక్టికల్గా మనము సిగ్నల్ జనరేట్ చేసి మల్టిప్లై చేయొచ్చు, సిఆర్ఓలో మనం ల్యాబ్లో చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఎలా వస్తుంది ఏమొస్తుంది అనేది మీరు ల్యాబ్లో చేయొచ్చు, అదేం ఇది కాదు. కానీ ఇక్కడ మనం థియరిటికల్ వేలో చేస్తాం. ఓకే, ఐఎమ్ వెయిటింగ్ దిస్ టుడే సెషన్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే